I got up today from my bed at 12 o'clock. Then I just went to the bathroom and I washed my face. Then I cooked breakfast. I changed my clothes. Then I went to school. Then I drew a picture. Then I met my friends. I went back home. A brighter future we have found. Egaa dandeettii afaan Ingiliffaatiin yaada keenya ibsachuu fooyyeffachuudhaaf siistama adda addaa yookaan immoo istiraateejii garaagaraa akka fayyadamuu dandeenyu viidiyoon asiin dura isinii hojjedhe irratti haalaan ibseen jira. Tarii yoo isin agarre ta'e duubatti deebitanii ilaaluu hin dandeessu. Har'a immoo kan haasofnu akkamitti oolmaa keenya gabaasa goone yaada jedhu irratti viidiyoo kan isiniif hojjedhe. Oolmaa keenya eenyuuf gabaasa goonu jettan ofii keessaniif gabaasa gootu. Har'a wanta guyyaa guutuu hojjechaa ooltan galgala ofii keessaniif daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 fudhattanii maximum daqiiqaa 5 fudhattanii ofii ibsitu jechuudha. Isa kana guyyaa guyyaadhaan yoo gootu ta'e naamanaa Ingiliffaan keessan yeroo gabaabaa keessatti ni fooyya'a jechuudha. Akkuma asiin dura jedhe rakkoon afaan Ingiliffaa maalii namni gaafa haasa'u afaan jalqabaa isaatiin yaadeeti san booda Ingiliffatti jijjiirratee haasa'a waan ta'eef sammuun keenya yaada burqisiisuu fi isa yaadne ammoo translate gochuu yookaan immoo gara afaan itti haasofnu sanitti jijjiiruu irratti baay'ee biizii ta'e jechuudha. Kanaafuu daddafni akka haasofnu nu godha jechuudha. Namni jechi Ingiliffaa takka darbatee san booda yaadaan deema jechuudha. Yaadaan haasaa haasofni isaa adda jechite jechuudha. Kun akka hin taane falli inni baay'ee gaarii ta'e maali? Afaan Ingiliffaa keenya fooyyeffachuudhaaf guyyuu galgala oolmaa keenya gabaasuu. Mee har'a fakkeenya isinitti mul'isa akkamitti gabaasuu dandeenya kan jedhu. Okay? Wanti yoo hunda goonuu miti. Oolmaa keenya isa guyyaa tokko ta'uu danda'a, isa kaleessa goone ta'uu danda'a gabaasu. Galgala hirriba dura kana ni goona yoo ta'e naamana Ingiliffaan keenya sirriitti jijjiirame jechuudha. Fakkeenyaaf I got up today from my bed at 12 o'clock. Saalamattin hirriba ka'ee tureerra. Then I just went to the bathroom and I washed my face and my hands. Okay? Harka koo, fuula koo dhiqadhee. Then achi booda jechuudha. Then I cooked breakfast. Okay? Ciree ofii bilcheeffattu yoo ta'e I cooked breakfast bilcheesseen ture. Then I had my breakfast or I ate bread or I ate egg for breakfast. Okay? Kana nyaadhee ture jechuudhaaf. Achi booda if you are students maal jettu I went to school at maybe 1:30. Okay? I changed my clothes. Okay? Huccuu koo jijjiirradheetan. Then I went to school. Mana barumsaa deemee. Then you can talk about what you did at school. Egaa mana barumsaatti waa hedduu keessa dabarre waan ta'eef tokkoonsaa osoo hin daganne Ingiliffaan gabaafna jechuudha. Fakkeenyaaf I learned math in the beginning, in the first period, and then I learned science. Saayinsiin baradhee ture. Achi booda immoo then we had some break. Okay? Jidduutti boqonnaa qabna ture. Then I drew a picture. Draw sometime, drew a picture, and then I had a coffee at school. Okay, bunan dhugee ture. Then I met my friends. I met with my friends. Saayibban koo harkadheen. We did some assignments at school. Okay, assignment hanga ta'e immoo mana barumsaatti hojjennee turre. After that, when it was, waa hedduu jira achi keessa. Wanta mana barumsaa keessatti gootan hunda ni gabaafatte jechuudha. Amma kaayisa kana kan gootan oomi galgala hirriba dura. Amma isaan kan itti haasofnu sa'a meeqa jechuudha? Sa'a naannoo 3, sa'a naannoo 4 hirriba dura jechuudha. So then I had lunch. Mana barumsaatti laaqana nyaatti yoo ta'e. I had lunch with my friends and we learned 2 subjects in the afternoon. Okay? Sa'a booda immoo gosa barnootaa 2 barannee ture. I went back home. Gara manaan deeme. Then soon as I arrived at home, I had my supper. Okay, magsasii koo nyaadheeni. Then I helped my mom. Haadha koo gargaareen ture. Maaliin gargaare? You just think, For example, I cooked food with my mom. And then I washed clothes, for my mom.
And then what did I do? Maalan hojjedhee ture kan biraa. Yes, I bought some sugar and coffee for my mom. Achi booda, yes, I watched movies evening time, and then I had dinner with my parents, and then I did my assignments, my homeworks. Okay, hojii manaa kun hojjedhee. Then I talked on phone with my friend. Saahiba koo wajjin yookaan hiriyaa koo wajjiniin bilbilaan haasa'ee. Yeah, then I wrote my diary. Okay, barmaatii diary barreeffachuu qabdu yoo ta'e immoo, yoo barreessanii ture, I wrote my diary, and yeah, that's it. That's all about my day. Okay, har'a wantiin hojjechaa oole kana fakkaataa jennee haala kana ibsuu hin dandeenye jechuudha. Egaa gochaa akkana gochaa raawwannee irra dabarre tokko ibsuudhaaf we use this form: subject and verb to. By the way, verb to kun gochaa hojjennee raawwanne bira dabarre ibsuuf fayyada. Like I went to school. I went to school. Mana barumsaa deemeen ture jechuudha. I did my homework. Hojii manaa hojjedheen ture jechuudha. I bought some coffee and sugar for my mom. Haadha kootiif bunaa fi sukkaaran bitee ture jechuudha. I jenneti or we, she, the subject plus verb to. Kana fayyadamne jechuudha. And if not, yoon if immoo hojjennete kana hojjenne jechuudha. For example, namni mana barumsaa hin deemne tokko maal jedha? Look here. I didn't go to school. I didn't went to school. Namni hin qo'anne guyyaa guutuu I didn't study jedha malee I didn't studied hin jedhu jechuudha. Okay? Egaa isaan kunniin oolmaa keenya isa goonee dabarre yookaan immoo hin goone turree wanni inni haasoo barbaanne tokko ibsuudhaaf kan nu fayyadan jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen hin dagatiin jechuudha. Innaa oolmaa keessan gabaabsitan. Okay? Very nice. Kun barattootaaf ka'a. Maybe namni immoo viidiyoo kana ilaalaa jiru, namni Ingiliffa shaakalaa jiru immoo hojjetaa yoo ta'e. Okay? If you are employees, maybe government or private company employees, or if you are running your own business. Egaa fakkeenyaaf namni hojjetaa mootummaa ta'e biiroo seenii hojii hojjetu tokko yookaan immoo namoota gaggeessu tajaajilu tokko maal jechuu danda'a? Okay, today I got up from my bed at 12 o'clock. Saakullamattiin sirriirraa ka'ee ture har'a. Then I had my breakfast with my family, with my wife and kids. Ijoollee qabaat with my children. Okay, nyaadheen ture achi booda I sent my children to the school. Ijoollee koo gara mana barumsaan gaggeessee ture. Then I drove. If you're driving a car, I drove to my job, my workplace. Okay, if I walked to my work, my office, even if manni keessanii fi iddoon hojii keessan dhiyoo ta'e miilaan deemtuu ta'e I walked, or I went to my office by taxi, by Bajaj. Okay, it depends. And as soon as I arrived at the hall of my office, akkuma office koo kan biiroo koo geeni, I checked my email akona lale, and then I signed. Look, I checked my email. I signed on some letters. I served my customers. I had a meeting with my colleagues. Okay, I had a meeting in them. Okay, well, if you want to go ni brother tokko waan ta'eef, all making a report gochaa jirra waan ta'eef. Okay, I had a meeting with them. Then I went to my friend's office. Biiroo saahiba kootiin deemee ture. Then we discussed an issue. Okay, dhimma irratti marii goone. We discussed some issues, and achi booda maalan godhe, I came back to my office, and then I wrote some letters. When barreesse, or I wrote a report. I wrote I write in jail. You see, I wrote a report. And then as soon as I finished that, yes, it was lunchtime. Then I came back home. I went to a restaurant and I had lunch. And the lunch today, even while you have soon done, manasan kesa malto akature describe which ibsun dandin.
Okay, okay. So in the cafeteria or the restaurant was a bit busy, too busy today, and there were many people there. You see, it's a system, by the way. To improve English, what we need is a system, guys. You know, what I really need you guys to do is to develop a kind of habit. Barmaati amaleeffannaa akka uummattanii barbaada. Amaleeffannaa santu afaan keenya jijjiira waan ta'eef, Ingiliffa keenya jijjiira waan ta'eef. Kanaaf amma yoo hunda galgala kana goone yoo ta'e naa mana Ingiliffaan keessan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama. Then when just soon as I finished my job, akkuma hojii koo fixeen, I came back home. Gara mana kun deebi'ee dhufe. Then I helped my wife or haadha manaa kun gargaaree ture. Then I helped my children to study. Akka qo'atanii ijoollee gargaare. If you have kids, okay, like if you're single, you can say I watched movies, or I read a book for about an hour, 2 hours. Okay, kitaban dubbisee ture, movie laalee ture, and then I practiced English. Akkuma jenne yoo hunda galgala Ingiliffa sa'aata akkaaf shaakalaa jedhee asiin dura viidiyoo hojjedheen ture. Akka viidiyoo san ilaaltanii hojiirra oolchitan abdiin qaba. I practiced English. Ingiliffaan shaakalee ture. That's it. That's my day. You see? Sun oolmaa kiyya jenne jechuudha. Amma xumurre jechuudha. Isa kana haasa'uudhaaf heddumaatti daqiiqaa 5. Okay, namni afaan Ingiliffaa isaa fooyyeffachuudhaaf murate tokko daqiiqaa 5 ni dhabeedhaan abdadhu. Faranjoonni maal jedhu? Where there is a will, there is a way. Daala asirratti nu barreeffamee jira. Where there is a will, there is a way jedhu. Fedhinnaan jiraannaan karaan ni jira. Fedhii qabaannaan karaan inni bareedaan tokko maali? Daqiiqaa 5 oolmaa keessan gabaasuudha. Eenyuuf? Ofii keessaniif. If you do this naamana Ingiliffaan keessan sirriitti jijjiirama. Akkuma duratti isin jedhe foormii kana dagatina subject plus verb to gabaasa oguun jechuudha. Okay, I went to school jenna. Okay, I went to school. No, I went to my job. I had a meeting. I traveled by taxi. Traveled, met, went. Past form of the verb. I'm going to tell you, I didn't meet my friends. I didn't go to work. I didn't practice English. I didn't practice. I didn't practice English. Okay. Haala kanaan oolmaa keenya gabaasuu hin dandeenye jechuudha. Yoonif viidiyoo kana jaalattan share godhaa, subscribe godhaa. Viidiyoon akkasiin ga'uu danda'uuf like illee godhaa. Thank you so much. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti. Have a nice time.